Hi, thank you for your love. Hi, thank you for joining live. Hi everyone. Thank you, PRVT. Thank you for sending your flower. Right, thank you for sending me your flower. PRT SB. Thank you. Thank you for sending me flower. Mona sedang mendiamkan diri. Kenapa mendiamkan diri? Why mendiamkan diri? Mona sedang mendiamkan diri. Sakit hati ke? Baru putus cinta ke macam mana? Baru putus cinta. Kenapa baru putus cinta? Your boyfriend hurt you? PRVT Sabahan. Orang Sabah. Cinta monyet. Kejap je. Sometimes cinta monyet tu last long. Depends. Terpulang pada cinta tu. Alright? Terpulang pada cinta yang you explore. Sometimes cinta monyet tu berkekalan. Mungkin you tak jumpa dengan orang yang bersesuaian dalam hidup. Ya. Boleh saja you hantar I big heart besar-besar. You bagi tarik lahir dekat bawah your date of birth. Bagi tarik lahir date of birth. Tahun dia 14/4. Tahun apa ya? What is your year?
14 hari bulan 4 tahun apa? Hi everyone. If you guys having a relationship issue, you can always comment on your phone. 2008. Hari bulan 4 ya, ini bukannya pasal it's not the matter of cinta monyet. Alright, it's not the matter of cinta monyet. Alright, you tengok you punya love path is number 4. Okay, number 4 berada di sini ya. I call it pentas cinta. Yang ini pentas cinta, yang ini penonton. Alright, your partner, can I get your partner? Your partner, you punya partner punya apa? Ada? Boleh cek pasangan sekali, boleh. I really need it. Yes. Okay, I can. Okay, ini you 4. Number 4. Love path number 4. Orang jenis you tu, this is you kan? Orangnya simpan rahsia banyak. A lot of rahsia yang disimpan dalam hidup. Sometimes orang tak faham you. Ramai orang tak faham you. 24/6 1997. Your partner dia jenis yang suka battle tau. Your partner is number 5. Orangnya suka jenis battle. Right? Suka sangat battle. Mulut dia tak boleh kontrol. Kadang-kadang kalau dia cakap tu kadang-kadang tersasuk kata. Dia hurt you. Tapi dia not meant to hurt you. Ya, orangnya battle. You know battle? Mulutnya tak ada hentinya. So this is your partner. Naturally your partner always always talkative. And sometimes the way he talk to you, you know, you akan rasa orangnya tak boleh diam. Because he like to talk. Suka battle. Suka cakap dia tak henti. And then your partner always susah nak kerja dengan orang. Right? Susah nak kerja dengan orang. And then kalau dia kerja kat tempat kerja pun orang yang tak suka dekat partner you. Alright, the only way for his career ialah dia kena climb up to become manager untuk jadi sebagai pengurus peringkat pengurusan. Kalau dia ada dekat peringkat bawahan, orang tak suka dengan dia. Tapi one thing good about your partner is your partner bila dia sudah tua, alright, bila dia sudah tua, he will have a lot of wealth. Dia akan ada duit, kewangan dalam hidup dia. Tapi for your side, you suka lonely. You prefer towards loneliness. You lebih suka kepada kesunyian. Sometimes you rasa diri you lebih sesuai untuk menyendiri. Alright? Sometimes you lebih sesuai untuk menyendiri dalam hidup you. Right? Tapi dua-dua bersama, bila both person together, dia tak ada pun kesusahan. Dua-dua happy saja. Dua-dua memang happy together. Tetapi ada masalah kewangan. Walaupun happy, you both have that masalah kewangan yang you both nak tembus tau. Sebab you nak cari wang. Alright, you nak cari wang dengan lebih banyak. Dan dia pula ada kesempitan dalam kerjaya. So both person want to solve the wealth problem. Tapi dua-dua memang serasi. Okay? Tetapi orang yang lembut tau, your partner. Betul tak? Your partner hatinya lembut.
Dari segi outlook pun pewaktakan dia dalam orang nampak dia memang jenis yang nampak soft guy. Tapi dia memang taklah soft sangat pun. Mungkin cara dia berbual dengan orang tu, berbual dengan kawan-kawan tu, orang nampak dia soft, but orangnya hati baik tau. Kalau orang kata apa, if Malay semayang 5 waktu kan, orangnya tak kena sikit. This is the good part about him. Tak kena sikit. He is the person which is very loyal to the religion. Yeah. But orangnya baik, tetapi mulutnya tak boleh control. So this you need to control him sometimes. Kena tahan lah. Undang sama-sama kena tahan. Orangnya beda saja, orangnya memang orang baik. So you both together, what I can say is happiness couple. Pasangan yang bahagia, happy, tetapi tak ada kewangan. Kewangan tu, you orang kalau nak, you need to, orang bekerja 100%, you need to control 100%. I tiada barang. No, your partner, you punya partner tak ada panas-panas. But you memang ada. Tapi you punya panas-panas tu kena control. Sometimes bila meletup memang kau punya. Tu tak boleh meletup. Yes. Tapi you always like to be alone lah. Itu yang pelik tu. Walaupun you have partner, tetapi you prefer to be alone most of the time. Cenderung untuk lebih kepada menyendiri walaupun dah ada partner. This is the weird part about you. Why? Walaupun sudah ada partner, but you feel that you want to be alone most of the time. Lebih cenderung untuk menyendiri. Yes. Tak ada kawan. Itulah. Tak ada kawan, then your partner is always busy. Yeah. Tapi you memang apa? Private SPN. Kakak memang jenis yang lebih nak cari wang tau. In your life, you memang nak cari wang dengan lebih banyak. Tapi you tak tahu macam mana nak cari. Kalau you tak kerja, then you nak cari wang dengan lebih banyak. Kalau you kerja, memang you akan lebih busy daripada you punya suami, you punya anak. So you tak boleh kerja. Kalau you kerja, memang busy you, memang tahap busy you akan lebih daripada your partner. Dan your partner pula akan beda dengan you. Kenapa you are busy than me? Kenapa you lebih busy daripada dia? Sebab dalam hidup you memang you fokus on money saja. Sebab you memang tak akan balas chat. You tak akan balas chat orang. Tapi you both memang tak ada lah problem. There is no major problem. Masing-masing orang kata apa tau? Bergurau senda. Marah-marah sayang, marah-marah sayang, marah-marah sayang. Itulah kedua-dua. Tapi ada problem bila dua-dua bersama memang ada masalah dalam kewangan. Kewangan tu kena stop. Mesti diselesaikan dengan cara yang betul. Okay, give and take untuk mencari rezeki. Kalau tak, memang rezeki tak akan masuk. Dia akan ada satu blockage tau. Pintu yang tertutup, rezeki tak boleh masuk. So you both need to compromise dan mencari jawapan penyelesaian untuk menyelesaikan you both punya kewangan dalam hidup. Kalau tak, memang sampai takkan ke mana. Kewangan ni memang itu saja. You need to solve the problem. Okay, ada siapa-siapa lagi tak? Boleh join I punya team dekat atas. Jadilah yang ke-30 untuk join I punya team atas ni. Thank you so much for your
cooperation, kerjasama, masuk tim I. Kalau masuk tim I, kalau dia ada masalah tentang you punya relationship, you boleh always comment saja, ataupun you boleh always PM I punya inbox. Sebab I boleh tahu you under my team, then I boleh bagi advice. Mana tahu you nak bekerja dengan orang, you punya boss tak faham dengan you, then you boleh check dia punya deadline. Hi everyone, 3170E, thank you for joining. Saukaran. Alright, thank you so much. Kalau ada siapa-siapa nak masuk live, boleh saja masuk. Fiona. Siapa nak hantar hand card besar-besar? Ada siapa-siapa nak hantar hand card? Hi Claro, thank you for joining my live, Claro. Thank you so much. Dalam dunia ni ya, dua perkara sahaja yang merungsingkan pemikiran kita, iaitu cinta dan kebohongan. Itu dua benda yang memang memberikan kita punya hidup tu kadang-kadang konflik. Siapa nak please komen ke you punya apa, boleh komen dulu. Hi, thank you, Sharon, for joining my live. Vivi Tanyago. Hi, Claro. Claro Muzil. Anyone will have your love problem right to solve your love problem, you can always comment near the phone video. Comment saja dia nonton video.
everyone. Thank you for joining my live. Hi, Belly. Thank you for joining us, Belly. Hi, Hazel. Hi, Hazel. Lakshmi. Hazel. Alright, you can comment your date of birth. Comment your love heart. Thank you for sending me that. Alright. Hazel, thank you for sending me that. Kelly Raga. Kelly Raga, where are you from? Where are you from? Do you want to do your love reading? Kelly dan Hendra, hubungan ke depannya KK. Comment date of birth. Tarik lahir dekat bawah. Tarik lahir. Date of birth. You send me gift. Tarik lahir. You have the date of birth? Dua-dua. Kelly dengan pacarnya. Kedua-duanya sekali ya. Boleh saja kedua-duanya sekali letakkan tarik lahirnya di bawah. Saya akan uraikan analisis cinta. Sama ada di dua-duanya boleh dipacarkan ataupun tidak. Kadang-kadang bila dua orang bersama akan adanya pergaduhan dan ketidakserasian. Ketidakserasian itu kadang-kadang mengelirukan. Tahunnya berapa? Tahunnya? Tahun dengan bulan. Tahun dengan bulan. Delapan ni 1994. Mei 1998. Itunya kamunya di sini. Dan 1997. Okey, kita ada jawapannya di sini. Ini yang kamu. Kamunya orangnya nombor 7 ya. Nampak tak ular? Ini yang kamu. Ada ularnya di sini. Ularnya menandakan yang kakak ni seorang yang sukar ya. Sukar menghadapi cabaran dalam, orang kata apanya, liku-liku hidup, kesusahan, kesukaran dalam percintaan ya, kesukaran dalam percintaan.
selalunya akan menyusahkan kakak ya. Dan kakak dalam visanya keuangan tidak bisa risau ya. Wangnya selalu ada untuk kakak kan? Wangnya selalu ada. Bisnes memang selalu ada. Okay, kakak buat bisnes memang bagus, boleh buat bisnes. Wangnya memang sentiasa ada. Tapi bila bersama dengan pacarnya lagi satu ini, orangnya nombor 5. Orangnya nombor 5. Okay? Pacar kamu ni seorang yang sukanya bebel. Mulutnya kadang-kadang tak boleh dikontrol. Right? Mulut pacar kamunya tidak boleh dikontrol ya. Kadang-kadang dia cakapnya kasar sih. Tetapi pacar kamunya lembut. Alright? Pacar kamunya seorang yang lembut hatinya. Itu pacar kamu. Tapi bila dua-dua bersama akan rasanya kesunyian. Kesunyian ya. Dua-dua bersama akan rasanya sunyi. Kamu akan rasa yang diri kamu ini ditinggalkan, dan pacar kamu pula ditinggalkan masa. Right? Masing-masing kesibukan. Jadi sukarnya untuk dua-dua bersama dia. Sunyi ya. Faham ya? Maksud saya, kalau bila dua-dua disamakan, dua-dua akan dirasanya kesunyian. Tak ada gembira. Ya. Sunyi aja. Yes. Tapi yang bagus tentang Melly ni, Melly jenis yang orangnya penyabar ya. Orang seperti Melly memang seorang penyabar. Dan tak adanya marah-marah. Penyabar, tak ada marah-marah. Itu yang Melly. Dan memang adanya kekayaan. Itu yang Melly ya. Nah, diri kakak lah, saudari Melly. Orangnya penyabar, gak ada marah, kekayaan, dan selalu ingin buat bisnes, perniagaan. Tetapi pacar kamu ni, seorang yang mulutnya gak bisa ditutup. Kadang-kadang menyakitkan hati. Dari malam sampai siang sampai ke pagi, mulutnya gak bisa ditutup. Mulutnya selalu dibicarakan saja. Kadang-kadang bila masuk kat sini kamu akan rasanya bising saja. Jadi kamu akan endahkan diri. Ya. Jadi Melly kalau nak carikan pasangannya, Melly ni bukan nombor 5. Alright? Bukan nombor 5 ya. Yang ni nombor 5-nya orangnya memang mulutnya tak bisa tutup. Kalau Melly nak cari pasangan Melly kena cari nombor 8. Nombor 8 ataupun nombor 9. Nombor 8-nya orangnya buat berniaga ya. Ini nombor 8. Kena cari yang nombor 8. Baru dicocokkan. Rasa tak cocok ya. Jadi kena cari yang dua ni. Nombor 7 dengan 8. Yang Melly bagi tu, yang itu hanyalah ilusi saja. Mungkin jadikan kawan boleh saja. Jadikan kawan boleh. Kalau nak jadi partner,
seumur hidup. Jadi kena cari lagi ya. Cari yang nombor 8 baru boleh. Jadi orang mana? Indonesia ya? Dari Indonesia? Faham ya cakap saya? OKK Kota Kinabalu. Faham? Okey, bagus. Jadi Meli kalau nak carinya, pacar Meli itu seorang yang berniaga, bisnes. Bukannya seperti yang tarik lahir yang Cik Meli berikan tu, orangnya bekerja dengan orang, bekerja dengan syarikat. Dan mulutnya tak bisa tutup. Itu bukannya pacar. Pacar Meli seorang yang profesional, yang berniaga. Yes, business. Itulah pacar kamu, pacar di masa depan. Thank you Mary. Boleh share saja. Share dekat bawah. Share. Thank you. Mary mau join team, boleh join atas team. Jadi yang 30. Ini atasnya 29-nya, jadinya 30. Join team. Thank you so much. Terima kasih ya. Join team. Hi everyone. Thank you for joining the team. Okay, Meli, boleh ada join atas. Join team di atas. Boleh tap, boleh join atas di atas. Ada team kan? Boleh join team di atas. Ya, tekan saja di atas dan boleh masuk team saya. Yes, thank you, follow. Join di atas. Ada link atas kan? Yes. Boleh masuk tim saya di sini. Tekan saja dari yang 30. Yes, tim yang 30. Yes, dekat atas sini ya. Nampak 29 kan? Tekan sini, dekat atas. Masuk tim saya. Yes, thank you. Belum bisa. Jadi Heli sama pacar tadi sudah dipacarkan ataupun masih kawan sahaja? Masih kawannya? Belum pacarnya? Not chat kenapa ya? Oh, sudah dipacar. Sudah pacaran. Jadi kena tahan lah. Tahannya mulutnya. Kadang-kadang mulutnya tak bisa tutup. Zip saja. Zip sini buang yang kunci. Senang. Tapi hatinya baik tau. Orangnya lembut. Tetapi hatinya baik. Okey, hatinya baik. Cuma mulutnya tak bisa tutup. Itu saja. Saya suka bersama. Oh, ayatnya di kalau ayat di Malaysia bebel. BEBEL bebel. Kalau di KK bercanda. Suka bercanda. Oh, bergurau. Orangnya lembut kan? Hatinya lembut juga. Tapi kawannya ramai lelaki ya. Cowok. Kawannya ramai cowok. Kawan lelaki ramai. Yes. Tapi bagusnya dia kalau
Kalau udah tua kan, hidupnya wangnya banyak. Orangnya pandai jimat. Dia tak bisa. Orangnya jimat tau. Orangnya tak bisa bazirnya wang-wang semua. Memang sangat jimat wang. Wangnya berkira-kira, memang suka jimat. Tak bisa boros. Orangnya tak bisa boros. Kalau Mary nak jadikan pacarnya, boleh. No problem. Cumanya dengarnya tanda-tanda saja. Alright, anyone else would like to know your date of birth can always comment your date of birth below. Thank you for joining my live. Thank you for joining my live. Thank you so much. Jaringannya tak bagus punya KK. KK itu Kota Kinabalu. KK. Yes, thank you for joining my live. Thank you. Kakak. Oh, kakak. Kakak. Anyone else would like to do your love reading can always comment here. Hi, Dudu. Thank you, Donald. Anyone would like to do your love reading can always comment your date of birth. Comment below your date of birth. Hi you, Fauzi, Amel Sia. Hi guys. Musis, Osis. Berjuang selagi belum jumpa pengunjung perjalanan. Wow. Beautiful. Berjuang selagi belum jumpa pengunjung perjalanan. Hi Linda, thank you for joining my live, Linda. Thank you so much. Hi Nicole. Thank
Thank you so much for joining live. Hi, thank you for joining live. Anyone would like to make an appointment, boleh buat appointment to know your date of birth. Love tough. Hi everyone. Hi, thank you for joining my live. If you guys have any relationship issue, you can always comment. My world, my dad, my mom. Thank you so much for joining my live. Hai, Non Suha, Non Sakuha, Zura. Hai, thank you Zura joining my live. Kalau ada masalah cerita boleh komen. Date of birth.
Lina, thank you. Hi, Howard. Thank you for joining my live, Howard. Thank you for like my live. Hi, Sinamul Zahir. Thank you for follow, Sinamul Zahir. I run, therefore I am. The new Zahir. Oh. Thank you so much for your like. Hi, Sleeping Beauty. Thank you for joining my live. Okay, anyone have any love problem can comment your date of birth. Ada masalah cinta ke, boleh komen your date of birth. Dalam hidup ni ada dua perkara saja. One is wealth, one is love. Kalau tak ada wang, memang tak ada cinta. Kalau tak ada cinta, memang tak ada wang. Dua-dua benda ni bila bersangkutan, maka akan wujudnya pergaduhan dan pernikahan. Kalau siapa-siapa you like to know your love reading, kalau siapa-siapa nak baca tentang you punya pertalian cinta tak? You punya tali merah untuk mengetahui your love heart. Hi, yo, thank you for joining my live. Thank you for like. You follow, I follow you back. TikTok shop. Thank you. You. Thank you for joining my live. Zahir dari mana? Asal mana? The name Zahir. The name Zahir. Where are you from? KL, wow. Ada masalah cinta ke? You have any love problem? If you don't have love problem, if you have love problem, you can always comment on it. Hi Yong, Great Eastern Financial Planner, Ren Property Car. Wow, Ren Barachi. Ya, masalah cinta. Masalah cinta itulah yang buat kita pening kepala. Bila kita pening kepala, kadang-kadang kita stres. Kalau nak tahu your love heart, tekan dua heart. Tekan dua heart, then comment date of birth. Saya akan bacakan dunia lebih daripada A sampai Z. Sama ada boleh bercinta dengan orang ke, ataupun tak boleh bercinta dengan orang. Tak bercinta dengan lelaki ke, atau nak bercinta dengan perempuan pun boleh tahu. Kadang-kadang tak sesuai kita bercinta dengan orang kalau kita belum bersiap diri, belum bersiap diri dalam diri sendiri tu untuk bercinta. So you need to love yourself more kadang-kadang. Alright? Bila anda berapa bersedia untuk mencintai orang tu, berarti diri sendiri dan memang mencintai diri sendiri terlebih dahulu.
sebelum saya. Okay, if you guys want to do your love reading, boleh komen dengan tarik lahir dekat bawah. Cuma tarik lahir saja, only the above right below here. Okay. Hari, bulan dan tahun sahaja. I will read through your birth path. Hi, Amira. Thank you for joining my live. Boleh komen ya, Zahir komen yang date of birth kat bawah. Saya tanya. Oh, the name Zainil send me a love pen. Wow, thank you so much. Terima kasih. Thank you so much. Comment your partner and your date of birth. 6 September. Wah, umur pun dah 37 tahun tahun ni. Umur dah 37 tahun dah. Bulan depan yang birthday ya. Yang partner? Ni punya partner date of birth ada apa? Okay, nanti kau apa? What makes you drive to my life? Apa yang membuatkan diri Cik Zahir ni come to my life stream? Kadang-kadang aku rasa pening. Ramai yang datang I punya life stream semua ada problem yang sangat-sangat besar dalam hidup. Okay, Cik Zahir 6/9/1987. Wow, orangnya bukan tarang-tarang orangnya. Someone full of wealth. Alright, you are someone full of wealth. Kalau I berikan Cik Zahir 100 ringgit, you can make me 1,000 ringgit per bulan. Something like you. Jadi sudah partner. Sudah partner. 33 July 1972. 33 July 1972. How come your partner is older than you? Your partner is 1978. Then you are 1987. Wow. Okay, you both, saya dah nampak dah. I dah nampak orang dua-dua ni. Your partner orangnya penuh dengan rahsia. Penuh dengan rahsia. Typo dia. Apa typo dia? Oh, both also 1987. Betul tak? Okay, typo error kan? Dua-dua pun 1987 kan? Bukan 78 kan? Okay, no problem. Yang penting 2 hari bulan 3. Alright, 2 hari bulan 3, 23 hari bulan 7. Dia sama dengan saya. Ini diganti sama. Oh. Dia sama dengan you. You 1987, dan dia punya 1978. So 1978 itu perempuan, betul tak? Perempuan kan? Dan you lelaki kan? Okay? Betul. Betul kalau tekan betul. Oh, dia lelaki. So you is perempuan. How come? Picture I nampak yang ni
No problem. Lelaki dan perempuan tak apa. I know. You jenis lelaki yang soft. Okay? Kadang-kadang you need to know that he is not that person that willing to be with you. Sebab when you both together, bila dua-dua orang bersama, seolah-olah Tom and Jerry, tahu tak? Gaduhan yang amat-amat sangat. Walaupun dua-dua bersama, dia ada tahap stresnya, stres yang melampau. Kadang-kadang what I can say is tak sependapat, bercanggahan minda, right? Because this person be with you, orangnya bersama dengan you, alright? It's not just for real relationship. Okay? I don't mean about gender. It's not real relationship because orangnya nombor 4. If you go to my profile, kalau you pergi kat punya profile, okay, you tengok nombor posting nombor 4, 4, 6, 1, 2. Orang nombor 4 selalunya mempertikaikan kewangan. They like to take advantage. Orangnya memang suka ambil kesempatan terhadap kewangan orang lain. Okay? Especially when it comes to your situation right now. Alright? Because you are younger and you are more wealth. Alright? So this person trying to take advantage of your side. Okay? And then on your side pula, ada wang ke, tak ada wang ke, you don't have to worry because you have that wealth power right now. You tak perlu risau pun bab pekerjaan sebab you have that kind of wealth in your life right now. So you don't have to worry about all those, you know, masalah-masalah tentang pekerjaan ke, but you are happy to be yourself. And then orang seperti you ni, okay, orang seperti you memang sangat-sangat teliti. You are very detailed person. Orangnya detail macam mana nak katakan, seperti lawyer ataupun accountant, you know. Orangnya memang sangat teliti lah. This is you, alright? This is you, and you have very high expectation. You letak you punya life tu dalam hidup memang high expectation. You set sesuatu goal tu memang tinggi. This is you. Orangnya jenis macam you. This is you, eh? And you always have relationship problem dalam hidup. Nampak tak ada ulang kat sini? Nampak ada ulang ni kan? Right? Relationship issue. First thing is, you memang dah set diri you. You know who you are right now. You want to love someone which is the same gender like you. But that person is not really sincere to you. Orangnya tak sincere dengan you. Sebab he is someone mempertikaikan kewangan first, on the first priority. Jadi keutamaan yang pertama, your partner focus on wealth. Because he sees, orangnya nampak, dia nampak kelebihan you dari segi kewangan. I didn't mean about him because he doesn't have that kind of wealth, energy, right? But you have. Betul tak? You have. So, yeah, although both is a guy, walaupun dua-dua adalah lelaki, but you are the one, the true one. You are the one, that true one. This is the real nature of you. Seolah-olah dalam tu sesat, tetapi you want to prove to the world that who you are. Be happy because of who you are. But your partner is not really appreciate on your appearance. Alright? Dia tak appreciate sangat. What he wants is just money. Alright? This is why you both memang gaduh selalu, seperti Tom and Jerry. Bila nampak small problem jadi big problem, small problem jadi big problem, and asyik-asyik gaduh, always argue. And your partner always keep it out secret, simpan rahsia yang memang banyak rahsia.
and he like to chase power of wealth. Orangnya memang suka mengejar impian pekerjaan, mengejar kewangan. Bila buka mulut saja, wang. Buka mulut saja, wang. Tak adalah benda-benda topik-topik lain yang dia nak ceritakan tentang hidup dia. Buka mulut saja, he wants wealth. Buka mulut, he wants money. Cari apa? Cari sumber pendapatan, cari peluang pekerjaan, cari peluang rezeki. Always on wealth. But you're different. You want to search for true partner. So, no matter it's the same gender or opposite gender, because we are living in the same body. Okay, orang yang hidup ni dalam badan. Okay, on my love formula, dalam hidup dunia ni kita ada 9 jenis manusia sahaja yang wujud dalam planet bumi ini. Bayangkan, sebiji planet yang besar ni hanya wujudnya 9 pokok. 9 pokok ataupun 9 DNA cinta. Orang panggilnya tali merah. Alright? Tali merah cinta tu wujud sama ada lelaki ke perempuan. Okay? Yang your side, you are number 7. Number 7. Orangnya lembut, tak pemarah. Okay? You are someone which is, what I can say, you are very perfect. Lembut, tak pemarah, tak panas-panas. Tetapi your partner always have that kind of anger. Marahan partner you memang sikit-sikit merajuk, sikit-sikit always argument. And he tries to berlakon depan mata you. Tries to berlakon depan mata you seolah-olah dirinya seorang lelaki. Ataupun dirinya seolah-olah dirinya seorang yang memahami sangat hidup ini. Padahal no, he is searching for girl as well. Right? Orangnya juga mempunyai kegairahan untuk mencari pasangan perempuan juga, not to find pasangan lelaki. So yeah, what he needs is just money. After he make use of you, he will love you and he will have his own way of life. Sebab orangnya memang jenis suka manipulasikan orang-orang yang berada di sekitar. Contohnya, kalau dia kenal dengan manager di hotel, dia akan gunakan manager di hotel tu untuk dapatkan free stay. So these people is very, very, what I can say is they like to manipulate people around them. So now we try to manipulate him to be with him, but he's not sincere. Mungkin dari segi pandangan matanya, he try to be sincere with you, but inside is like that. So it's not a good choice. Now you know the answer. How I know? Because I am the extreme of it. Lelaki ke, perempuan ke, all I know is you. He is the real guy. You is the one with the guy who is felt confused inside yourself. And you try to be who you are 100%. But he is different. Your partner is different. He is who he is and he tries to pretend to be someone else just because of money. It's very bad. And thank you for your heart. So, I felt that you are very connected to me because when I go online on live stream, I always hope, no matter it's a guy or it's a girl, or maybe confused, or maybe a different gender, or maybe transgender, you guys, may you all come to my live stream and be free from your depression, be free from all your stress in relationship. No matter that relationship is male with female,
female with female, I am able to solve your problem. Right? If you go to other card readers or other tarot card readers, they can't solve it immediately. Right? Because they don't have the energy to solve the problem. Yes. But I am very sad about this world because we are trapped in the time and space and this body. Badan ni sebenarnya tak ada fungsi pun. It's just like a machine, bagaikan sebuah enjin kereta yang bergerak dari hari ke hari, masa ke masa, sehingga sudah drop, then finish. So if you can use this body to help others, why not? Betul tak? So kalau cik, how I can address your name? Zahir, okay? Kalau cik Zahir, you can use your body to help other people save like your problem. Why not? Help them. Because it's really difficult when it's tremendously very difficult in your situation. There's a lot of people out there menipu diri sendiri, alright, menipu diri sendiri untuk move on hidup mereka dan berkahwin dan mempunyai anak. You get what I mean right now? A lot of people like you trying to lie to them their own self to move on their life and get attached with female, then married and having that intimate process of life and felt that intimate feeling and get married and they have kids. And at the end of the day, they felt regret of having a family. Cool. I can imagine that how they force themselves to have a family. Yes, you are not one of them because you are who you are. It's good because you won't make other people trouble. When you give other people trouble, you make your own self sad. That sadness itself is the loneliness in life, the emptiness in life. Correct. This is good because you have very high expectation to them. A very high expectation to them. This is you. And you are very detailed person. Orang yang sangat-sangat teliti ya. Orang yang sangat-sangat teliti dalam hidup. Because when you do something, you think twice and think many times. And one thing good about you like to do reading. Your knowledge is far beyond other people. You suka membuat bacaan. You like to do reading. You like to explore all those knowledge in your life. That's very good about you. But sometimes I felt sad. Why we are given the body which is not belongs to us? This is sometimes I can't really memang sukar untuk disukaikan dan sukar untuk maybe it's just a fate that we are given this body, but deep inside it's not who we are. Mungkin itulah ujian hidup dalam hidup kita kan, diberikan badan yang sempurna tetapi di dalamnya tidak sempurna. But we know who we are. That's why we want to be our own self and help others at the same time. But the partner that you mentioned to me just now, the number 4, alright? He is not loyal to himself. Orangnya memang tak loyal to himself. He tries to manipulate his friends, manipulate people around him,
because of money. He sees you with wealth, that's why he make use of you. Orangnya kalau diberikan 10 ilmu pun orangnya memang akan nak juga. Tapi when you both together, you will become a Tom and Jerry. Akan ada yang pergaduhan, keep on quarrel. Memang akan gaduh. But you both together jangan akan ada wujudnya tahap depression yang sangat-sangat tinggi. A very high depression when you both together. Right? Depression yang sangat-sangat tinggi. So my advice is try to reduce your relationship with the person. Because you will face a lot of stress yang amat sangat. Not normal stress, a very high stress. Yeah, welcome. Thank you so much for your heart as well. Right. But is it normal for you since childhood that this thing arises in yourself to help me to improve my research for 11 years? Because I published my book, Saya terbitkan buku saya. Tajuknya Great Trade of Fate, The Time Machine of Love. Alright. Dia memang sesuai untuk PhD student, doctors in psychology, dengan relationship coach, dengan true love seeker. Okay, 11 tahun. So basically, buku ni memang menceritakan tentang manusia yang selalu dipinggirkan dalam percintaan. Kadang-kadang badan sebagai perempuan, tetapi di dalamnya bukan perempuan, dan badan sebagai lelaki, di dalamnya bukannya lelaki. So sometimes orangnya terperangkap di dalam time and space, and with this time and space we are trapped. We force ourselves to evolve with the human life, to be a normal, and then we felt regret dan ditipu oleh duniawi. That's why a lot of people, other people like you, right? But not you. They make themselves to be a normal, and they go through the marriage life, which is I totally disagree with that. When I do research, I do it 100% research on this as well, not just only male and female. So they actually involved in marriage life, but they have kids, right? This is what I want to explain to you. They have kids, but when they have kids, after several years, they felt themselves lost. When they felt themselves lost, they come to me as well, and they ask for advice. What should I do? So the only advice what I can advise them to do is to love themselves more. But when they have kids, they can't do anything. The only way is to provide the love to the kids. Because this body is not belong to us. We are trapped in the DNA. You see? The DNA of love. All this DNA. Right? We have number 8, we have number 7, we have 1 up to 9. So it's sometimes very hard to tell that when you are trapped in this body. Okay, anyone else who wants to do your love reading can always comment there as well. But your partner always chase wealth a lot. He chase wealth more than love. There's no true love. There's no love at all in his life. He always chase wealth. First priority. Okay, anyone else would like to do your love reading? I just want to ask you,
Is this your first time to go for tarot card reading? Or have you been, Mr. Jahir, or have you been asking other card reader, other tarot card readers about your problems, but they couldn't answer you in a very accurate way, is it? I just want to explore part of my research. Because when I do reading, I link my energy with the moon, right? Bulan. I link my energy with the moon and I try to connect with your heart. So, yeah. Anyone else would like to do your love reading? Please comment or get answer. So it's good. You need to learn how to be happy in your life. Hi, I can see Yan. Anyone who would like to do your love reading can always comment your date of birth. Karina here. Hi, Bloom Bloom. Thank you for joining me. Maya Manilan.
Hi, Yuri. Thank you for joining my live. Yuri. Yuri. Hi, mother. Mother of second. Hi, how are you? Where are you from? Thank you for joining my live. Koshika. Malaysia. You want to do your love reading? You want to do your love reading? I can always try to solve your problem. Maybe you want to know your relationship. What is still happening in your life, in your love part. So sometimes you felt sad in your life because of your love. Then you want to know the answer. Why this thing happened to you? For 1 million. Where's your partner? Ini bukan PK ayo. No worries. Hi, Auntie Jess. Hello, Mr. Knight. Hello, how are you? I'm good. Today you How can was hear my voice already. Yes, I can hear your voice. How are you? Good, Yeah, good. How's your business Yeah, today? I'm You say helping they people. comment Dr. Cinta dekat sini. I'm helping other people's problem. Always need to solve their problem. Oh, siapa yang ada masalah punya boleh pergi cari Mr. Knight. Dia Yes, boleh tolong korang kira-kira. Lepas tu bagi tahu yes. apa yang you boleh buat. Mother of Koshika. You got Yes, you yes. got you Yes, got you got like trial version like not full. far version. I give full version. Oh, you give full version Yeah. Mother but Koshika, do you have your partner date of birth? me. No lah, I talk to another person. Oh, you ask my viewer and Yeah, I my other viewer. there got people ask I ada masalah duit boleh settle tak. Nanti ya. Oh, iya. I rasa ada orang nak tanya dia pergi you punya live. So you know she get Tapi macam mana you kira ni Mr. Nine untuk huh? oh, untuk satu orang punya. Two part. Huh? Two part. Two part. Two hand part. Oh, two hand heart. Yeah. Oh, siapa yang nak Mr. Nine tolong you kira-kira punya nanti you all boleh cari dia lah. Biasanya dia akan they ask ada discount tak? Kalau dia viewer from auntie viewer from auntie ada discount tak? You mau nanti ya. Ah, Nanti bagi sinsong ada. apa? Nanti bagi sinsong dia yang tak ada orang. Auntie bagi apa tak dengar? Sinsong dia yang tak ada orang. Oh, I can't hear you. Sinsong. Sing song Sinsong. Auntie sing song dia ada dapat discount Ada bagi free terus. Apa? Free FOC. FOC? Auntie nyanyi? Siapa yang pergi you bagi FOC Yes. Really? Mari. Ha. Are you being serious? Ya lah, I'm serious lah. Wah, okay. Hari ini kita buat siapa the lucky one. Satu orang je
Satu orang je. Mother of Koshika, your love path is number 9, yeah? This is number 9. Mhm. You and your husband is very, very, like, looking yourself like a mirror. Dia tengah buat bisnes ke? Yeah. I'm talking to the mother of Koshika. Oh. You're talking to me, right? Or you talking to the viewer? Talking to my viewer. Oh, okay. Yeah, Macam, you can move on, sing song. Yeah, Hey, how really? is my song? Great Fair of Faith. You still can sing it, yeah? Still listening. Yeah, love path number 9 always have Tapi, you in ya, well, right? sekejap. Okay, korang. Jom kita buat lucky draw. Wah, lucky draw ah. Siapa yang... angkat tangan. Siapa yang sekarang ada masalah punya? Angkat tangan. Kita pilih satu orang sahaja. Jom, angkat tangan dulu. Nanti pilih. Wait, sekejap. Sebab I nak... Sebab dia tengah bagi tahu dia... Mr. Nai tengah bagi tahu dia punya viewer. So, I nak tanya you all dulu. Okay, Afiq ya? Afiq ada? Okay. Jom kita lucky draw Ada satu apps yang boleh lucky draw, itu apps apa Lucky Draw View. Okay, jom. I tuliskan nama. Sekarang, siapa yang ada masalah punya, betul-betul I'm being serious one That's really serious and you need problem solving punya, yang perlu tanya Mr. Nai punya. You sekarang komen you punya nama dekat atas. I tulis dekat dalam. Lepas tu kita lucky draw. Okay? Jom. Ada siapa betul-betul nak advice punya? Mother of Koshika. Your husband has Okay. Lepas tu ada siapa lagi? partners, yeah? He has a lot Ada of siapa female lagi? friends outside. He has a lot of female friends outside. And orangnya jenis langkah besar. Makin kuat volume. Dah full volume ni still tak dengar. Tak, dia tengah bagi tahu dia punya viewer. A lot of business that dia nak buat. I dah aunty. So no need. You don't need Orangnya memang sangat Akira, you perlu tak? It's Akira. Syahil perlu tak? Syahil. Afiq perlu tak? Tengah betul-betul tanya ni. Ada tak? Ini special untuk viewer aunty saja. Faster. Ayo. Nanti you boleh personal pergi bagi tahu Mr. Nai. Kita tak dengar apa yang masalah you ada. You don't malu-malu, tapi aunty akan nyanyi satu song. Saya nak dengar mana dia boraja lagi. Saya tak ada masalah. Tiba-tiba semua malu. Tiba-tiba semua malu. Okey, tak apa. Hari ini saya nyanyi. Kalau sesiapa betul-betul ada masalah punya, hanya the first one yang pergi cari Mr. Nai nanti. Kalau you comment bagi tahu, oh Mr. Nai, I'm from live aunty just now. Kalau tak ada orang tanya lagi Mr. Nai, Mr. Nai bagi free of charge, betul Mr. Nai? Tapi bagi satu orang je. Yang lain tak boleh. Yang lain kena bagi hand dekat Mr. Nai. Only one person Mr. Nai dia baik hati. Dia bagi viewer aunty free of charge. Okay. You want happy song or sad song, Mr. Nai? Pardon? 月亮代表我的月亮代表我的月亮代表我的心Okay, can. You only want suddenly semua pemalu tadi cakap ada masalah. Tiba-tiba kita nak lagi tu semua. I tak ada masalah. Tak apa. I ini bukan orang yang kepoci yang nak tahu you ada apa masalah. So you kalau rasa not comfortable to tiba-tiba bagi tahu macam tu, it's okay. Later you can go and cari Mr. Nai and bagi tahu dia, okay? I tak kepoci ni. No worries.
你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。Satu 月亮代表我的心 boleh ganti dua hal. Apa? Sekarang bulan sudah turun. Ya loh. Ya loh, so scary ya. Bulan sudah tuh. Takut loh. Bulan hantu. Ada belum masuk Akira loh. Yang fans. Ah. Akira sudah nak pergi tanya masalah ke? Akira ada tanya ke? Tak ada. Siapa yang nak tanya? Pergi tanya lah Mr. Nine. Betul tapi satu orang je. Yang lain kalau nak tanya, you tak dapat itu first come first serve. Hanya ada satu kerusi yang VFOC saja. Saya kasih diskon lah 3 kursi ya. 3 kerusi FOC ah. Wah. Betul tiga orang FOC Mr. Nine bagi Nanti tidak akan pergi tanya ada siapa yang claim tapi siapa yang anak Satu kursi anti punya. apa? 3 kursi, 1 kursi anti punya. Lepas dua kerusi. Satu saya. Saya sendiri boleh tanya. Okay, next time I personal tanya. Okay. Lagi 2 kerusi tu you all siapa boleh siapa pergi Tapi macam mana you nak buktikan you adalah macam mana you nak buktikan you adalah dari auntie punya? You bagi tahu auntie dulu. Auntie bagi tahu Mr. Nine. So next time bila Mr. Nine buat live, you pergi you tanya. I tak akan kepoci tanya you ada masalah apa ke apa. You personal pergi cari dia. Okay? FOC tak perlu bayar. Dah tanya Akira sudah tanya. So tinggal lagi 1 kerusi je loh kan?
Ada siapa yang nak tanya punya sekarang pergi booking? Lagi satu. Pergi sana kamu. Akira. Okay, satu. 19 Mac 1987. Okay. Mr. Nai, nanti you kira. I tak nak dengar dia punya apa-apa itu. Mana tahu nanti mereka nak rahsiakan ni. Saya Semua very transparent. I respect everyone punya personal punya information. Personal punya you go for your personal one. Okay, lagi satu siapa? Betul-betul punya. You boleh tanya personal punya benda yang maybe benda yang you tengah mengalami ke, ada apa suggestion ke. Yep, Mr. Nai boleh tengok through the cards and then bagi tahu you advice yang you boleh buat. Tak nak. Syahil tak nak ke? Syahil tadi kan ada tanya Aunty soalan. Syahil, Aunty bagi kerusi bagi you lah. Syahil, okay? Syahil bagi Syahil lah. Okay, I bagi Syahil. Mana ada? Tak apa. Syahil, I bagi you apa yang you nak tanya, you boleh tanya, okay? Mr. Nai, I almost want to off my live already, so I'm gonna yeah. Bye bye. See you when I see you. So it will be from Akira and also Syahil. If you see Syahil, then it's Syahil lah. Okay, thank you so much. Okay, thank you to you. Arigatou gozaimasu. Siapa yang ada masalah, cari Mr. Nai juga. Okay, bye bye. See you again. Okay, bye bye. Okay, Akira. So back to you, Akira. Akira, orang jenis Akira ni, yang mother of Koshika. Sorry, tadi kita ada itu live stream dengan Aunty Jess. Kalau you kenal Aunty Jess kan. Okay, so mother of Koshika. So the only way for you to have your partner is to find someone as a businessman. Find someone as a businessman. Right? Find someone as a businessman. Yes, Akira. Your love path is number 5. Orang number 5 tu selalunya beda tau. You like to talk non-stop. Selalu apa ni? Cakap. Beda. Cakap non-stop. So kadang-kadang bila cakap tu you tersasul punya bahasa, tersasul punya kata-kata, dan mungkin orang tak suka dengan cara you cakap dengan dia orang. But this is not your intention to hurt them. Bukannya intention ni untuk menyakitkan hati dia orang. Mungkin itu adalah sebuah jari you, si Akira, yang suka cakap. Sometimes you control your people. So number 5, orangnya susah nak cari pasangan hidup. Dan juga susah untuk mencari pekerjaan. Bila you kerja dengan orang pun, kadang-kadang you akan resign dalam punya company ni. Ya, si Akira. You akan resign dalam punya company. Dan the only way for you to exceed is to improve yourself into the management level. Untuk menjadi sebagai manager ataupun supervisor. That is the only way. Ya, Akira. Akira ada kat sini. Akira juga ada kat sini. Right? So Akira, your percintaan number 5. Okay? Orangnya, kalau nak bercinta dengan orang tu, okay? Orangnya selalu ada panas-panas. Tapi you tak boleh terima panas-panas punya panas-panas punya takut. That makes you sometimes you just want to be yourself. Kadang-kadang you nak you menjadi sometimes dalam hidup. You felt that you nak alone is the better way to be in your life. Tapi one thing good about Akira, salah satu bintang yang memang cerah dalam Akira ni, orang kata bila sudah tua takutnya tak ada wang. Tapi si Akira bila sudah tua memang wang banyak. It can be retirement, it can be retirement age ke, it can be mungkin 40-an nanti. Si Akira memang ada wang banyak. Sebab you are someone which is so, orang panggil tu, suka berjimat-jimat. And then you memang tak akan spend a lot. Tak akan berbelanja dengan banyak. Memang suka berjimat-jimat orangnya. Tapi kalau nak cari partner, you punya partner someone which is sangat-sangat lonely juga.
orangnya lebih orangnya panas-panas. So, bila you rasa yang you jumpa dengan orang yang panas-panas, you rasa diri you tak sesuai dengan dia orang. That makes you lonely sometimes. Yes. So the best way in your life is just to be alone. Menyendiri dan fokus in your career untuk masa depan. That's why when I say retirement age, we have a lot of job. Wang memang akan masuk retirement. Yes, mother bercakap. Mother bercakap, you and your partner, mother bercakap, you and your partner is like, yes, thank you, Akira. So if you are working right now, if you are working, if Akira you bekerja dengan orang sekarang, and your management, your level is not the management level, your level is not management level, you need to climb up as a manager very fast. Kalau you tak boleh climb up you dekat bawah, you kerja dengan orang tu, orang tak suka dengan you. Sebab maybe that energy, that aura itself tak enough. Sebab memang orang tak suka dengan you, natural. Memang saya natural orang tak suka dengan you. The only way for you to climb up to be a manager, then orang memang tak suka you, but they need to redha dan menerima arahan daripada pihak pengurusan. Right? The next thing is, the good part is, kelebihan you bila sampai peringkat pertengahan umur lah, 40 tahun ke ataupun 35 tahun ke atas, you will have stability in your income. Duit memang ada. Tetapi cinta, tak ada. Sebab most of the time, you will meet your partner, which is contradiction. Orang bagi kontradiksi, orangnya yang you tak boleh accept. Sebab orangnya panas-baran dan orangnya poor, tak ada kewangan. So the only way for you to exit in this love problem is to be yourself, to love yourself, mencintai diri sendiri dahulu sebelum mencintai orang lain. Yes, this is the only way. Okay, mother of Koshika, I think your problem is very, very if you want to tolerance with that panas-baran, can. You will have that kind of. Okay, kalau you boleh tolerance dengan panas-baran tu, orangnya memang what I can say is number 2. Orangnya number 2. Right? And what that person can actually give you is actually satu kewangan dan pekerjaan. Kewangan dan pekerjaan. Jadi mungkin pekerjaan tu dari segi you can work out with him to set the goal in the work, and he can set the goal with you in your wealth. Then okay, so your best partner is number 2. Okay, dan orangnya memang panas-panas, and number second thing is orangnya juga jealousy banyak, bukan panas-panas, and always and juga ramai kawan perempuan. So you need to accept this guy. Orang memang stylish, rambutnya memang stylish and very up to date with the trend, and a lot of friends, female friends, and that person is panas-panas. Kalau dua-dua boleh bersama, boleh tolerance together, then you both will build a good future together. Yes. Orangnya they all work, kalau dikirakan sama-sama, dia akan jadi orangnya number 2. This is number 3. Your future partner. This is number 5. This is you. Alright? Ada tak calon-calonnya? Kalau ada calon-calonnya, you can always give the date of birth right here. I help you to calculate since and you are from country yes. Right? I help you to calculate right here. Okay? Boleh comment on that date of birth dekat bawah your partner. Let me see whether that guy is ada. Ada. Bulan. Yeah.
Akira cikgu ke? Are you a teacher? Cikgu kerajaan ke? Are you a government teacher? Sales. Alright. Mungkin jodoh you akan bertembung dengan seseorang nanti bila time buat sales. And bear in mind, jodoh Cik Akira seorang yang stylish. Stylish, dan mulutnya memang manis, seolah-olah madu. Madu yang disalut di bibir mulut. Alright. Stylish, dan orangnya mulut manis, dan orangnya memang style dan bergaya. Alright. Dan bila bersama dengan partner, dia will spend a lot. Dia orang akan menghabiskan wang dia orang untuk beri gift, beri hadiah kepada partner dia orang. So dia will buy gift for you. So that time you can know, oh, this is the guy. Kalau jumpa artis seperti ini, itu dah partner dia. Dan you need to focus. But when you both together, memang ada high expectation. High expectation dalam percintaan dengan pekerjaan. Alright? Both. So you both like to help each other as well. Kembangan dan percintaan. Thank you, Akira. Tapi kalau you kerja sales pun bangga tak suka you. Yes, you need focus on your career first. Sebab itulah yang menentukan tahap prestasi you bila you sampai umur peringkat pertimbangan. Maybe on your retirement age, 40 years old, that time you have a lot of wealth. That's why when I see your star over here, you belong to number 5. Number 5 right here. Number 7 ni ada ular tau. This snake is your working. Right? This is number 6. Number 6 dalam wealth. Okay? Dalam dunia keuangan. Keuangan memang selalu ada. Always there's a wealth on the side. Tetapi dalam pekerjaan kadang-kadang we have facing a lot of problems in your work. Keep on changing. Selalu tukar-tukar kerja. So sometimes you need to be strong dengan tabah dalam pekerjaan. Tak boleh tukar kerja. Sebab you always like to give up. Yeah, memang suka give up in your life. Sebab kadang-kadang bila you tak shock tentang you punya boss, you will have that kind of panas baran dalam diri you. Thank you for joining my team. Thank you so much. So bila you tak shock dengan you punya boss, you akan rasa diri you tak shock dengan you punya boss dan you cepat marah. Bila you cepat marah, you nak tinggalkan you punya company buat kerja you dengan secepat yang mungkin. So this is your weakness. So what I can advise you is focus in your career. And walaupun susah mana pun tahan dengan. Sebab memang you jenis yang tak boleh tahan dengan. The only way for you is to tahan on your work and then to climb up as a sales manager, value manager. Then people will follow you. Not that you want to follow them. Betul kan you punya attitude kan? Aduh, susah. So sometimes you need to control your panas-baran. Bukan panas-baran tentang diri you sendiri. You panas-baran tentang orang lain. You mempercayai orang lain. Then after that you mumbling. Bedel mulut yang tak boleh ditutup. So, kalau radio tu nak tutup pun masih boleh dengar itu anti-jazz punya suara. Itulah macam nak tidur pun boleh dengar yang jaga suara. Yes. So bila you nak cari partner you, that partner itu merupakan partner yang boleh tahan dengan you. That's the best partner.
everyone can tahan your benda. Sebab benda you bukannya benda sangat benda you orang orang yang baik, tetapi you don't have the intention to sakitkan hati orang lain. Cuma you tak express up naturally. You like to express up naturally. And you're very straightforward person. You're very straightforward person. You tak kira nak yang boss kan, yang siapa kan. You like to straightforward to that person. No matter if he is a boss, he is anyone, straightforward. And then they